Rugby tiri kuiona timu yekunoku kwa Zimbiru Primary School inotichwa naMkibo vari kugona ende kuti vanhike vanonyatsotamba especially pane vana vatinotoziva vanotamba rugby vemuraraunda muno. Kuna Bibido Musariri nemumwe anonzaniko wepaseri apo chijaindi. Vana avo vanotamba ende vanotonzvenga vakatoenda kunana South Africa kunana ani kunzi vakatotoreswa mapasipoti nekugona rugby. Asi kocha wacho aiwa anoziva zvaanoita muno munharaunda ine anotoziva kuticha vana. Zvototi izvozvo vakabva mumaschools vari kutoya vachitotraina manje vanenge vachitosvika vachitotraina. Vamwe zvavo vari kudivi vachizokuvara but chandinovadira chikuru chavanoita vanokasira kutora munhu wavo kana kuti akuvara gumbo kana kuti adi votomindisa kuchipatara very fast gadziriswa ende vabereki vacho vanotozvifarira nokuti vana vari kutamba rugby vazhinji vacho vemuno munharaunda vari kutoendeswa kuchikoro vari kutopinzwa scholarship nerugby. Saka takatoona zvinhu zvakatonaka ende zvakatokurudzira vabereki vakawanda. Isusu chaivo vabereki muno takatoramba tichiti mwana wedu anokuvara but tiri kutoona kuti takasara nenyaya iyoyi. Saka tinongotenda nenharaunda yedu rugby tinotoikurudzira because tiri kuita zvikuru zvatiri kuona. Vana vangu vasingazivi kunze vatotangira vakuru kuenda kunze. Nenguva ino yatakurarama tichiona vechidika vanonyanya kushandisa kwavari kuita zvemadrugs. Zvinhu zvinobetsera ende zvichabetsera mucommunity zvikuzobetsera iwo upenyu hwavo zvekare nokuti anokwanisa kuenda mberi zvokuti upenyu hwake hauzonakira vanhu vese asi unogona kuzonakira iye mukurarama kweupenyu hwake. Ndizvo zvimwe zvinhu zvandinoona kuti ndizvo zvakanakira. Advice yandingape kune vabereki vane vana vasati vakuziva spoti ndinongoti dai vagona kupinda mazviri wobvunzisisa kuti zvinofambiswa sei kuitawo kuti vana vavo vapindewo mune zvakadaro nekuti remangwana ravo rinenge rakachena. Mwana anosimuka neani sport even rugby anosimuka kuenda kunational level up to kubuda kunze. Sati ndamboita research asi ndinongokwanisa kuadmire for that it is a good development in our community because nzvimbo dzanga dzakasarirana nawe rugby kumamisha. Hello rugby fans, welcome to the Rugby Wire, the home of Zimbabwe rugby conversation. I'm Brian Matamba. Today we're at Zimbiru in Domboshava. If you can see, sandy pitches and everything, but rugby is being played everywhere. The game is growing and West of the Sabres are going to the World Cup next year. But today we're at Zimbiru. Look at the enthusiasm of young kids and young youths who are excited about the game of rugby. And they're not making excuses. Whether the pitch is perfect, you can see they're still practicing. And we're at Zimbiru in Domboshava, the heart of Zimbabwe. Hello rugby friends, we're in Domboshava today. Welcome to the Rugby Wire, the home of Zim Conversation. I'm Brian Matamba. Can you introduce yourself? You're the captain of the under-20 Zimbiru. My name is Rushendo Moros. I'm the captain for Zimbiru Titans. Captain, it's third week, Mapinam season. Chicha, my challenge is kind of Zamawana, Pinam season. So far my challenge is that now team yedu takazvimirira. Tine forward pack, but my backs ndokune challenge. So far tikaona my backs anyatsa kumhanya chaizvo zveshe. Anyatsa kumhanya. Aiwa tiri pakanaka. So far timboshandisa ma forwards edu ndari kukwanisa kuti dhumira pama post kuti tione kuzonesa ma tries. But so far vanhu vanomhanya ma backs atisati nawo. All right. Izvozvo season ichiri diki isati yazikanwa ndinoendeka kupi. But imimi se FS Raiders ndimi 2 matimu anodhonzerana kumutambo werugby kuakadzi. Unofunga kuti zvichapera sei gore rino because FS Raiders ndo imwe inokushungurudza but imimi munoishungurudza. Haiva baba inombotishungurudza toshungurudzana but kumapena uku inozongotirowa zvedu nekuda kwekuti wazhinji wedu isusu vanenge vachitya. Patinotanga game vanototamba nemazita kuti kuna ningi kuRaiders kuna ningi
So far pamayezi isati atamba pataipinda mufinal vanhu vaitya vachiti kunaningi vachitya mazita, but this year tinoimba kuti aiwa tinoirova Raiders. Pese paunotamba neRaiders iwewe ndewape vanhu vanowanzotarisira kusangana navo kana kuti kuhita kana kudhumana navo murugby kuti aiwa pasisangana Raiders uyu ndoda kumupedzera? Seplayer yangu ndiri muforward, so nechitarisira kuti nechida kurova wese mabacks nemaforwards kunaona ndasangana naye kune mabig guys, but hangu ndokuita kunge ndiri mudiki, but ndotopinda mabig guys imomo nanatari vamwe vachimastanda kukangana bva ndongoziva mafesi avo tasangana murugby. Alright, iwe wakona mudomboshava munomo, chii chakaita kuti uzotamba mutambo werugby? Chakaita ndizotamba mutambo werugby ndakamotivetwa chinzi uya kutegi ndichingoti rugby inokwadza, but neshungu nekuida nekuona vamwe vakabudirira nerugby nevamwe vakutambira kunze kwenyika ndakaita shungu ndikati aiwa rege ndinotamba rugby. Ndokuzotambawo rugby kwandakaita kwazoselectwa under 20, I think it was 2023 ndobva ndatobva taenda, then tikazopinda mu national team yedisables last year. Saka ndakava nekuimba kuti aiwa mutambo uyu ndinotamba, ndochakandipa shungu kuti ndame ndichitamba rugby kusvika this year under 20 ndazoitwa captain neshungu dzekutamba rugby. Alright, since wati pane vanhu vaitarisira, ndovape vanhu iwewe pawakatanga kutamba chigame cherugby vanhu vaitarisira kuvasikana kana kuti kuvarume vaiti munhu uyu muZimbabwe kuti anotamba rugby inonakidza? Ndakangonzwa pandakatanga kutamba rugby kwaiva nana Rufaro Tagarira nana Voice enozvi wakutambira kumaclubs ari kuSouth Africa havasisiri muno muZimbabwe. Then kuboyizo kune vakasiyana-siyana, vamwe ndokuita vekunzwa vasandaziva mazita avo, vamwete vekunzwa kuti kuna ningi kuboys kuna ningi kuboys. Saka pari zvino ndikutarisira kutamba kuti ndizosvikawo kuvanhu vakaita saiwawawo ndizorega kutambira muno muZimbabwe. And since wakapedza here chikoro kandi? Chikoro ndakapedza, ndangoita zvekutamba rugby izvozvo. Alright, since uchitamba rugby pakatamba national team even lady disables, experience yako wanga uri here kuCote d'Ivoire here last year kwakaenda lady disables? Cote d'Ivoire ndakandiriko. Ndezvipi zvawakadzidza iwewe seplayer kutambira lady disables uchiri mwana mudiki? Because uchiri mwana mudiki. Chokwadi. Ndakadzidza zvakawanda kuti unenge ungofila kakutya so uri mune vanhu vakuru, because mune makazara vanhu vakuru vanenge varipo setting iri vana, unenge ungofila kakutya, but fear yese inopera nekuti uri mwana watambira kune vanhu vakuru unenge ungoita kunge munhu uya ano like zita rekuti anopisa zvezve nekugona like ndo izvozvo. Alright, chii chaita rugby kune community yeDomboshava kuti Zimbiru maane team maane makore munayo, impact yayaita imimi kuti imimi ndimi munorepresenta Zimbiru ichitamba rugby for Domboshava, so ndepi impact yayaita kune community yeDomboshava rugby? Yasimudza vana vakawanda vazhinji vemuno muDomboshava nekuti takatanga kwayakatangira Zimbiru ini ndangisandapo, ndakazongouyawo Zimbiru yane mukurumbira ndopa ndakazouyawo. Saka kubva pandakatanga kutamba rugby muDomboshava ndichitambira club yeZimbiru yakamotivata vana vazhinji vakawanda vemuno munzvimbo yeDomboshava, veti vazhinji ndo vese vari apa vakutotambawo rugby, and vazhinji ndo vakaqualify last year under 18 neUnder 16, ndo vanhu vafuti vari kutambira under 20 this year. Alright, mashoko ekupedzisira, season ingone mavhiki mashoma, imimi seZimbiru ndiwe captain, mukutarisira kuti munoperera papi this year? Matarisiro ndiri kuona setimu yangu ndikuitemba, although edu hatina mabacks ekuti vanonatsotimhanyira, but ndikuitemba kuti tichasvika tikutarisira number 1 pachapinda mufinal lese neRaiders or any team, but obvious it's Raiders. Tapinda naye mufinal ndikutarisira kuti titambe tidzose Zimbiru yakamboita number 1 makore apera,
tidzose tipiwe mukombo wedu atiri kutarisira. Alright, captain tafara nekuti wambotipawo nguva. Tinovimba kuti zvinhu zvichafamba mushe this season. Aiwa, tinovimba chokwadi. Aiwa, totendawo nemi mambouyawo kutiona tipa training dai nekutaurawo tese kudai. Tinotenda. We're still at Zimbiru. We're joined with one of the long-serving members of Zimbiru Titans. Can you introduce yourself? Yeah, my name is Naftali Frank, and I'm a member of Zimbiru Rugby. I almost have 10 years playing for Zimbiru. Start playing rugby when I'm grade 6 until now. Saka chii chakaita kuti utambe rugby? Rugby ndangoitamba cause class teacher wedu aitisa rugby. Then ndakazongotora batenda ku rugby ndaitamba volley. Then from there until now. Right, une 10 years Zimbiru yakafomwa 2015, so ndimi mari very close pakatanga club. Chii chaita kuti urambe uchitambira Zimbiru? Ngoti team yemusha. That's why ndakaramba chingotamba rugby. Kuenda kunze techida kutoendo outside, but ngoti atingazoziye club yedu yete sezvo takatanga nayo tisingazoisiya kaita se. Then Zimbiru yacho iwe unotamba nzvimbo dzakasiyana siyana 9, 10 center. Chii chakaita kuti uve utility back? Chaitika kuti sometimes mapositions mumwe anenge asipo, saka unombonzi mbonoita se mbonozama apo. Mbonzi mbonozama, saka unozongopesera munhu aita se wajaira mapositions achona ese kuzongopisira kutambiswa utility. Then iwe pachako chii chakupa rugby kubvira pa10 years watambira Zimbiru? Rugby yanipa basa. Rugby yanipa basa coaching. Ndoita coaching pachipindura. Nekutag sometimes. Then apart from tag, unofunga kuti Zimbiru kubvira yafomwa chii chaita munharaunda yeDomboshava? Zimbiru kubva yafomwa, then mayuzi mazhinji abva from drugs. So mane kuzvigure vamwe vazhinji vachinoregedza kuenda kupi kuzvigure nemadrugs vachiuya kurugby. Then kune vacho vari munharaunda pamwe pane vamwe vachazoona vhidhiyo iyi kana chii changaudze vanosvika kuti no rugby inokwadza chii changamotivhete kuti vauyewo? Because kune vamwe vachazongoona kuti ndakaiona paFacebook, ndakaiona. Aiwa, rugby haikwadzi, ngatingove tinakirwe, kungoya todzidzira tonakirwa, hapana anombokwara. That's all. Then ku seniors season haisati yatanga, ndikuona kubatsira neunder 20 izvozvi. Iwewe seplayer kana kuti seZimbiru mutarisira chii kuseniors painozotanga season? Seniors tine something zvatichakupai pamberi papapa, kupromisa something, and muchadzidza zvakawanda zvenyu. Saka vari kuti chii mukupromisa mabviravira? Mabviravira chaiwo. Saka vanhu vanofanira kutarisira kuti Zimbiru igore rinoka inoonera something. Aiwa, hasi kuti kutora league but something. Gore rino tine something chatinacho for the league seniors boys. Tine something chatichakupai. Aiwa, tinotenda nenguva yawatipa and tinovimba kuti gore rino richafamba zvakanaka for Zimbiru. Thank you so much. We're joined by the assistant coach of Zimbiru. Can you introduce yourself? So my name is Claudius Junior Mazima. I'm from Domboshava and I'm Zimbiru Rugby Club assistant coach. Claudius, can you give us a big background? When did Zimbiru
Titans, the club, start? So Zimbiru yakatanga in 2015 panapa Zimbiru. Aim yedu was to empower the youths kuti vabude drugs, vasete drugs and early marriages. This is what is mazviri. Then since Zimbiru wati yakatanga 2015 and we have seen growth ayo, and have you busted the myth or disfied kuti rugby inongotambwa ku town bozi kuno ku rural but Zimbiru uramba ichiperforma even mu league whether ku girls kana ku boys? So izvo atinamboda kwasazvisa mupfungwa nekuti takangozvidza kuti anything can happen. Even tichibva kujecha kunoku tichienda ikoko, anything can happen and everything is possible. Because you know kuti guys from here sport wangu vasingaizive, but through takudzwa ngirazi the head coach akaita kuti sports ive familiar and vabereki vakwanisa kuitambirawo, so that everyone now akuunderstand kuti rugby kuenda nekupi and everyone akufarira kuda kuvawo part in Zimbiru Rugby Club. And ndape ma challenges amaona kubvira matanga Zimbiru on the way? So my challenges atisangana nawo mamwe acho mazhinji nde sometimes sponsorship. Zvinhu zvizhinji zvepaZimbiru zvinoranwa through takudzwa ngirazi. Ndiye munhu anokwanisa kuona kuti everything vafana teams ayawana sponsorship, transport, money, everything. So panoito 1 2 3 vanoyeupo, but most of the time takudzwa ngirazi ndiye anenge ari in charge of everything. Right, makora apfuura mawana maplayer whether ku girls kana boys vagumisira vapinda national team, wesa coach chichakapinda mumind mako paunoona vafana vamwe vachizopikwa kana national team whether ku girls kana ku boys? So izvozvo semacoaches zvinoti motivate plus zvinotirakidza kuti community we are doing something good. Why? Because vamwe vana vesaziva kuti unokwanisa even kutambira Zimbabwe uchibuda mujecha kudai so, but now wakwanisa kupfeka blazer renyika vachibuda mujecha imomo, like vasikana I think vese kubva under 16 kusvika first team taane number inokwanisa kusvika 23 if I'm not mistaken, 23 24 vese vapfeka wakwanisa kupfeka blazer reZimbabwe vachibuda mujecha medu muZimbiru Rugby Club. Then season ino ichiri diki diki Zimbiru under 20 amwe iri premiership yakarelegatwa, but season tiri mu week tikupinda mu week dechi 3 or 4 imi munotasira chiise coach for boys because girls dzichiri mu premiership. So for boys our target is to go back and fight back so that we can manage to go again and fight in premier. But then ku girls ne FS Raiders munonyanya kutonzerana chinoita kuti Zimbiru padzinosangana FS Raiders ka game iroro risvike kumapeni. So game rine makakachano asizva mukutaura ka, so that my players I think now vanenge vakutamba kakutyana nakeke kekuti avanotrova so panozopera game ka side rinenge rine power dero ndo rinokwanisa kuti win. Alright, so ku boys chicha muri kuema se coach this season? So ku boys chatiri kuema kudzokera mu premier and we are trying by all means, and boys this time rather really serious and tuzama kuwapusha kuti vave serious. We are trying our best so that todzokera back to our glory days, todzokera ku premier tonofight ne big clubs arimo. Then ku girls? And then ku girls last time takawea triple second position, so this year we want to fight so that tokwanisa kutora first position again. Then munharaunda ino yedomboshava ana mai nana baba kubvira Zimbiru yafomwa vari kuti chinya rugby kuti vana vachitamba rugby? So sevabereki pakutanga zvaimbovaremera zvekuti vairambidza vana kuti vauye kuclub vachiti rugby haina basa haina chii, but through nekufamba nekuzoona kuti at least vana vari kuachieva something, like vamwe vacho vangasana mbobuda kunze kwenyika but through rugby vakaona kuti vakuenda, so nekuda kwemareports ekuti ari kudzokera back kuwana plus vamwe vana vari kubuda mune zvemadrugs atambotaura and then early marriages akusina,
akuti achita mashoma. So you notice kuti patinopedza zuva rese tiri paground tichitamba nevana tichitraina nevana, mwana achibva paground hapasina nguva yekuti achanoona nemukomana kana achaona nemusikana wake, kana kuti achabatwa ari pamakona achiita zvemadrugs kana zvechii, anenge akunanga kumba because one aneta, two ada anobatsira mama kubika kana kudii, so that zuva rake rese atorispend ari busy. Then varume vakaqualify kuenda World Cup 2027. Do you think kuqualify waita masables kuti vaende World Cup 27 zvichabatsira vanhu vekuZimbiru kuti vatarisire kuti yes tichiri kuZimbiri tikutamba same league but kumberi uku pamwe ndoona kuzotamba World Cup kana kutambira masables? Ya zvinokwanisa kubatsira nekuti munganotisa umwe vari musable vakaita sana Carlos way back uku taimbosangana navo nevamwe vakomana vari pano vachitamba navo, so vakaona munhu akadaro kuti uyu munhu ambopfekawo jezi renyika zvinomumotivheta kuti ininiwo ndozviitawo. Zvinoitisa vazhinji vacho vamwe vakabva kumageto, so that zvinomumotivheta iye pache zvake kuti kana vakambozvikwanisa kuzviita indozviitawo. So nekushanda nesimba kwavanenge vachiita, we never know, somehow one day vanoripfeka uyo kumusoro ikoko. Then coach kune vanoona channel yedu inonzi Rugby Wire, chii chamungakumbirawo kana kuti whether vanhu vada kubatsirai kana vanhu vada kungokusapota, chii chamungavaudza? So kune vanokwanisa kuti batsira, main issue atingati tinoda itransportation yekubva, because vana vedu vese zvatambutira ndevemcommunity, so tinobva navo vese mucommunity yedu ka1 toita setoenda kugame, so tika transportation then some refreshments pamagames edu, even tikamwana anokwanisa kuti titiwo mvura, even anything chanokwanisa ngoti upa nacho, that way togona kubatsirikawo. Then even kit yedu yepatraining, maballs, macones, kuti tiri kugeto, so zvinhu zvedu zvinenge zviri limited, so tikakwanisa kuwana zvinhu zvakati wandei zvinotihelpa kuti vana vedu vakwanise kuwana training time yakanaka, pakuti pauchatora une one ball uchida kutraina vana vakawanda kudzidza passing vese, unokwanisa kuti amimire muri 2 avari 3, so that everyone anowana mukana wekuva familiar nebhora achinyatsowana time yekutraina patraining. Then imi seZimbiru, chii chaita kuti murambe, because muEnglish toti Zimbiru over the years they've been punching above their own weight. Chii charamba chiita kuti vanhu vemunharaunda yemudomboshava varamba vaoneka power neka fire keke kekuti varamba vachitamba rugby? So chichikuwapa power enyaya yekuti kuZimbiru vagara vanotamba nemwoyo, despite zvekuti vanotraina paground rakadii, first thing chavanacho iheart, vane love nesport, then passion yekuti zvakaita vamwe tozviitawo, especially pavanoona vamwe vasikana vachiuyawo vachiratidza kuti vambokwira, tatone vamwe vana vakukwira ndege nekuda kwesport, so the fact yekuti vamwe vakakwira ndege umwe zvinomupa shungu yekuti nda kutoikwirawo nekuda kwesport, nda kutoendawo kunze kwenyika kune sport. Alright, coach, from whether under 20 girls or under 20 boys, then maseniors achazotanga pano gore richikura, tinovimba kuti Zimbiru chave negore rakanaka murugby, and totenda kuti matinvite kuti timouya paground. Aiwa, neso totenda nekuyo kwenyu kwamaita kuzoonawo vana vachitraina paground, zvinovapawo shungu, vakaonawo muchibudikira vachionawo vachitorwawo vari pasession, ndo zvimwe zvinovamotivheta zvekuti at least tine vanhu vakutionawo kunze uko vane shungu yekuonawo zvatiri kuitawo, so that zvinovaboostawo morale yavo yekuti vatraini nekuvawo nesimba pazvinhu. Totenda coach. Aneso totenda. Thank you so much. We're at Zimbiru here in Domboshava. We're joined by the Zimbiru Titans captain for the under-20 squad. Can you introduce to the viewers? Hi guys, my name is Adam Dand and I'm the Zimbiru 2026 captain
Zimbiru Titans. So wakatanga kutamba rugby rini iwewe? And then I started playing rugby in 2024. That's when I started playing rugby. And that's when I joined Zimbiru Titans. And chichakara ufarire mutambo werugby? Chakara ndifarire mutambo werugby it's because of my brother. He's the reason who made me join rugby, actually. Right, and the position aitamba brother yakuyanga he was a prop. What has rugby done for Domboshava as Zimbiru Titans? Rugby has given us exposure. We're able to see the outside of Domboshava, able to visit places such as Blawayo, Mtare, Vic Falls through rugby and through Zimbiru Titans rugby. And Iwewe, it's only week 3 into the season. What are you looking forward? You're the captain. Murimu division, Darama Mutama Premiership. Before you are captain, what are you looking forward as captain as Zimbiru target? Our target for this year, we want to go back to the Premier League. We want to go back where we used to play. We are brothers left from. We want to go back to the Premier League. And so far this season, which game do you think has been the toughest? So far this season, we haven't had a tough game yet, but I would say Steelers, our previous game. We lost 2019, we lost the point actually. So it was a tough game. Even though we had them in the first half, then in the second half we lost. We got a penalty in the dying minutes, and that's the reason why we lost. And as keeper and you're captain, where do you think you need to improve as Zimbiru Titans going ahead deeper into the season? Into the season, I think if we work on our defense, I think we'll be able to go back to the Premier League and win the division as well. Then from Zimbiru, there are certain players, whether girls or boys, who ended up playing the national team. Where you growing up, you said your brother was an idol. Yeah. Any player outside your brother that you always used to look up, whether for Sabres or Cheetahs, just in Zimbabwe Rugby? Zimbabwe Rugby. I think I would go for Trevor Guru. Yeah, he's the player who I idol the most. And apart from looking Trevor Guru, idolize him as won back-to-back Africa Cups. You as a player, any ambitions going forward? You personally, not the team. Where do you hope to end up as? I hope of ending up in the Cheetahs Jays, actually. That's my dream and that's my target, actually. To wear that Cheetahs Jays. Do you think you're more of a 7th player than a 15th? Yeah, I'm more of a 7th player than 15th. And in the under-20 league, yes, you're now in the division, but which team do you always look forward to playing in? I'm looking forward to play with Pitbulls. Yeah, that's a competitive game which we're looking forward to as well, and we are training and preparing for it. Right, Zimbiru Panapa, we've got one of the longest serving members for Zimbiru ladies. But they also introduce yourself to our viewers. Okay, so you need to know the Bridget Magaso. All right, Bridget, since was introduced, once to the position on Tamba, Nimakore, or Tambira Zimbiru. Alright, and then 10 years Tambira Zimbiru. Ndotamba position yangu i12 ndotamba center. Alright, chichakaita kuti utambe mutambo werugby count ude position ya center. Was anoiti crash in center ka 12. Yeah, inini ndaisava munhu wemasports. So one of my uncle wakati ndiuye kuzotamba rugby. Ndakatanga kutamba iri tag rugby.
and then vandazobvunzwa kunzi unoda kutamba conduct rugby, ndikati so chakanita kuti nditambe rugby inyaya yekuti ndasina sport yandaiita, ndaive ndiri munhu ari lazy, ndaingoti kana zvikanzi makabva kuchikoro onzi enda kumba ndochongoenda kumba, so ndakaona kuti kuyozotamba rugby zvinenge zviri better than kuti ndimhanyire kunogara kumba ndisina zvanenge ndichiita. Alright, makore watamba rugby, chii chaita kwauri iwe semunhu? Inini ndingangoti rugby yandibvisa kune zvinhu zvakawanda. Tikada kutarisa vamwe vari kunze uko, vamwe vari kuita zvemadrugs, vamwe vari kupinda vakufamba nenzira dzisiridzo. So ini ndinongoita kuti rugby ndoti rugby yakandibvisa kubva kuzvinhu izvozvo. At least ndinoswera ndiri kunoku, time yangu zhinji ndiri kurugby kunoku, handina zvinhu zvakawanda zvandinotarisira kuti ndingaite ndiri kunze besides rugby. Then you as a player wakutambira senior, wane tennis kutambira Zimbiru, ndedzipi teams dzaunowanzonakidzwa kusangana nadzo? I can say Raiders, ndo team yatinoti tingatokompete, yatine competition nayo iyi. Yeah. So say rugby, chii chayakupa iwewe? Rugby yangu ichandipa kuti ndive munhu ari self confident, and yaita kuti ndive munhu ari humble, yaita kuti ndive munhu ari toti munhu anorespekta vanhu, because kurugby kunodzidziswa discipline. Alright. So tinovimba kuti season iri kuuya seZimbiru Titans muchava neseason yakanaka, especially kuladies, and tiri kutarisira west of nerival neFS Raider tikuitarisira. Right. And mukufunga kuti mungapedze papi gore rino? Chandingataura ndechekuti if vanhu vakauya kutraining tikatraina tese tikashanda tese tiri pamwe chete, I think kuti tinobudisa chinhu chiri nani.